En 1789 Francia era el imperio más rico de Europa. Cinco ecos después, la cabeza del rey rodó por el suelo y 40,000 más le siguieron. En 1917 el imperio ruso controlaba la sexta parte del planeta. Ocho meses después, el zar y sus hijas fueron fusilados en un sótano y 20 millones murieron en la locura que vino después. En 1959 Cuba era puro glamour, casinos, turistas gringos, rum y neon. Dos ecos después, Fidel se quedó con todo y las cárceles se llenaron. Tres veces en 250 ecos, potencias que parecen indestructibles se derrumbaron de la noche a la mañana. Los que mandaban nunca lo vieron venir. Festejaban en palacios mientras la calle ardía. Y las tres veces aparecieron las mismas señales de alarma. Señales que ahorita, en 2025, están parpadeando en rojo aquí en Estados Unidos. Lo más cabrón, la historia no tartamudia, carnal, según guión. Un ciclo de 6 etapas escrito con resentimiento, duda y sangre. Francia lo cumplió el pie de la letra, Rusia también, Cuba también. Y hoy Estados Unidos no se está acercando el ciclo. Ya estamos en la etapa 4. 40 ecos, ves como la renta se te come vivo. Tu ojoro se hachi mierda y el suego de la casita propia se volvió meme. Este patrón y sobre lana, te teco y el futuro de desmorelos. Una vez que ves las 6 etapas, ya no hay forma de cerrar los hoyos. Una revolución no es una marcha con carteles. No son tuts encabernados ni en desmadre en el centro. Una revolución es cuando arrancan el sistema de reyes y en la tierra empapada de sangre crece algo nuevo, casi siempre algo peor. Las revoluciones no nacen porque la gente esté pobre. Pobre la gente ha sido toda la vida. Nacen cuando la raza que esperaba subir se da cuenta de que el yugo está truqueado para siempre. Cuando la clase media doctors, ingenieros, maestros tulvi que sus hijos van a vivir peor que sus papás. Cuando cambiar las cosas por las buenas sueña a cuento de hadas y el contrato social se rompe en la madre. John F. Kennedy lo dijo, clarito, los que hagan imposible la revolución pacífica, van a hacer inevitable la violenta. Y cada pinche vez se repiten las mismas 6 etapas, como relojido. Etapa 1. Desigualdad tan cabrona que ya no se puede disimular. Etapa 2. Gobierno corrupto y pendejo que cuida a los ricos y caga al resto. Etapa 3. La clase media la que sostiene el país se queda sin nada y se radicaliza. Etapa 4. Se muere la fe en todas las instituciones, juzgados, elecciones, policía, medios. Etapa 5. Aparece un movimiento revolucionario que permite justicia y empieza a llenar plazas. Etapa 6. Si el gobierno, el caos se come vivo el país. La fer es el punto sin regreso, compa. Cuando un país liga ahi, la historia nunca ha volteado atrás sin fuego. Y lo más jodido, los de arriba siempre se ríen en la etapa 4. Se están riendo ahorita mismo. Imaginate Paris, 1789. Carruajes de oro pasando al lado de Morelos peleando migajas. El 1.5% más rico tenía casi la mitad de la tierra y no pagaba ni un peso de impuestos. Un pan se comía el 88% del sueldo diario de un obrero. El rey daba bales de mascaras mientras las mamas veían a sus bebés morir de hambre. Etapa 1. Versalles se queda sin plata guerras, palacios, malos consejos. Lucido pide los nobles que aportan algo. Se cagan de risa. Bloquean toda reforma y le dicen a la gente que coma pastel. Etapa 2. Abogados, comerciantes. La clase media educada gente igualita a ti se dan cuenta de que nunca los van a dejar subir. Se encierran en una cancha de tenis y irán a hacer una constitución nueva. Prenden la mecha. Etapa 3. Para el verano ya nadie cree en el rey, en la iglesia ni en los juzgados. Paris asalta la Bastilla y desfila cabezas en picas. La fe en las instituciones está muerta y enterrada. Etapa 4. Los jacobinos prometen castigar a los ricos y dar de comer al pueblo. La gente los aplaude como locos. La guillotina se vuelve el nuevo símbolo nacional. Etapa 5. Si la cabeza del rey. 40,000 más en 14 meses.
Robespierre purga y después lo purga na el. Francia se ahoga en su propia sangre. Etapa 6. Salto de 128 Acos. San Petersburgo, 1917. Palacios del Zar brillando mientras los niños de fábrica trabajan 16 horas. Etapa 1. Nicolas Cree Dios lo escogia. Así que reformar es pecado. Manda a millones a morir en una guerra sin balas. Domingo sangriento. Soldados disparan contra mercantes que pedían pan. Etapa 2. Los soldados empiezan a fusilar a sus propios oficiales. Clase media y ejercito dan la espalda. Etapa 3. El gobierno provisional permite elecciones prosigue la guerra. Ya nadie les cree. Etapa 4. Legalización en entrencelado. Paz, tierra y pan. Tres palabras. Millones lo siguen. Etapa 5. Octubre. Una sola noche. Si el Palacio de Invierno. Guerra civil. Hambruna. 10 millones de muertos. El zar y sus hijas ametrallados en un sótano. Etapa 6. Ahora la Habana. 1958. Luces de neón. Sinatra. Casinos de la mafia. Pero en el campo los niños miran de parasitos a los 6 ecos. Impresas gringas y los cuates de Batista se quedan con todo. Etapa 1. Batista cancela elecciones. Tortura estudiantes y se embolsa la lana de los casinos. Etapa 2. Un abogado joven llamado Fidel dice ya basta. Regresa en un barquito con 82 hombres. Solo 12 sobreviven el desembarco. Pero cada pueblo que Batista quema le regala sin rebeldes más. Los chavos de clase media en la Habana se meten a las chalulas clandestinas. Etapa 3. El ejército empieza a desertar. Washington le suelta la mano. Ya nadie cree en la Cuba de Batista. Etapa 4. 1 de enero del 59. Batista hay con maletas de billet. Fidel entra a la Habana en un tanque mientras la gente grita como loca. Etapa 5. En meses los perones trabajan turno extra. La revolución fusila a la revolución. Cuba se convierte en 60 ecos de pobreza y carcelila. Etapa 6. Tres siglos distintos. Tres continentes distintos. Las mismas 6 etapas. Los mismos siglos de arriba. Y ni no pensa que la podia tocar a el. Estados Unidos. 2025. Etapa 1. Desigualdad tan hijeputa que da vergüenza ajena. El 0.1% más rico unas 130,000 familias, tiene más plata que el 90% de abajo, 117 millones de hogares. Peor que Francia antes de la guillotina. Compa. Los en jets privados y viajes al espacio. Viendo como la renta se come la mitad del sueldo y la casita de tus papas hoy vale lo que en Rouen en el mercado negro. Etapa 2. Gobierno corrupto y pendejo hasta decir basta. El Congreso tiene 15% de aprobación pero el 96% se reelige. Trading con información privilegiada es legal pa ellos. Carcel pa ti. 36 billones de deuda y todavía mandan miles de millones afuera mientras los puentes se con y trenes se descarrilan. Los dos partidos le lamen los zapatos al mismo donador. Lo sientes en cada impuesto, en cada batch. En cada guerra que nunca toca a sus hijos. Etapa 3. Clase media destrozada y encabronada. Tal hices todo bien. Carrera, horas extras, bien credito. Y un así no alcanzas la casa que tus papas compraron a los 25. La deuda estudiantil es cadena perpetua. Una visita al hospital te deja en la calle. Millones de maestros, enfermeros, ingenieros, veteranos. Gente que crea en el sistema ahora comparten memes de que comercia los ricos. A lasters de la macana. Los que debían defender el sistema ya no lo defienden. Etapa 4. Se murió la fe en absolutamente todo. Aquí estamos ahorita. Confianza en medios, en el suelo, confianza en Cortés. Partida por colores políticos. Medio país dice que el 2020 fue robo. El otro medio dice que el 6 de enero fue golpe de estado. Nadie cree que el otro lado contrario excepto la próxima elección. Policia ahogando gente o saludando turbas. Elech veneno. FBI, CIA, CDC, pero mismo teoría conspirativa. Cuando ya no creemos en los mismos hechos. Las mismas reglas ni el mismo país el contrato ya es ceniza. Etapa 5 todavía no liga del todo.
pero ya se asoma. Por un lado crece el grito de nacionalizar bancos, expropiar millonarios, como si necesario. Por el otro crece el grito de un macho alfa que encarcela los traders y suspenda las reglas. Los dos polos suben en encuestas cada. Los dos dicen que la democracia ya vale madre. Los dos se están armando. Los moderados están perdiendo el micrófono rapidito. Etapa 6 es lo que nadie quiere imaginar. Pero la historia te obliga a mirar. Francia tuvo guillotina y Napoleón. Rusia tuvo guerra civil y Stalin. Cuba tuvo paredón y 60 años de cadena. Estados Unidos tiene más armas que gente. Más duda que ningún imperio en la historia y más rabia que los tres juntos. Si llegamos a la etapa 6 aquí, los muertos no ven por miles, ven por millones. Y lo que salga del humo ya no será el país que conociste. El patrón no perdona, carnal. Una vez que la etapa se traba, la queda es más rápida de lo que nadie calcula. Francia, 5 años de bales a decapitations. Rusia, 8 meses de imperio a pelotón de fusilamiento. Cuba, 2 años de casino a comunismo. Nos seguimos diciendo que aquí somos diferentes, más ricos, tenemos constitución, tenemos bombas atómicas. Eso mismo se dicen en Paris, San Petersburgo y La Habana. El reloj está haciendo más ruido del que crees. El fósforo todavía no cae. Pero la gasolina ya está regada por todos lados. La etapa 6 en Estados Unidos no va a ser gente con horcas en 1789. Va a ser ciudades en llamas mientras se apaga la luz. Cadenas de suministro que ya están débiles colapsan en una semana. Supermercados vacíos. Cajeros que no dan un peso. El dólar que te mataste ganando se convierte en papel tapas. Algunos estados van a decir, con Washington ya no jugamos. Otros mandaron tropas para pararlos. El ejército se parte. Unos irán por la bandera, otros por su gente. Potencias extranjeras van a elegir bando, primero en silencio, luego a gritos. Y los que más gritan por revolución serán los primeros en rogar orden cuando sus propios hijos no tengan que comer. La historia siempre sucederá lo mismo. Las revoluciones no traen justicia. Traen nuevos amas con uniformes distintos. Francia pedía libertad y la tocó Napoleón. Rusia pedía pan y la tocó Stalin. Cuba pedía dignidad y la tocaron 60 años de cartilla de racionamiento y lanchas hayendo. Estados Unidos es más grande, está más encabronado, más armado y más endeudado que los tres juntos. Si seguimos el guión hasta el final, el desmadre no va a durar meses, puede durar décadas. Y el país que herdantes hijos quiza ni se llama igual. Todavía tienes hipoteca, todavía tienes familia, todavía tienes algo que perder. El patrón nunca se ha roto una vez que entra la etapa .NUNCA, pero tampoco había enfrentado a una generación que ya vio el libreto completo con anticipación. La pregunta no es si el ciclo es real. La pregunta es si seremos los primeros en 250 años que le rompamos la madre al guión, antes del acto final. O si nomás nos sentamos a ver como si el telón. La decisión todavía es tuya. Por ahora.